at what time between 1 and 2 o'clock will the hands of a clock be together? 1 మరియు 2 గంటల మధ్య గడియారంలోని రెండు ముళ్ళులు ఏ సమయంలో ఏకీభవించుకొనును. సో 1 o'clock అంటే ఇలా ఉంటుంది, 2 o'clock అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఈ బిట్వీన్ ఇక్కడ మధ్యలో ఎప్పుడు ఇది కోయిన్సైడ్ అవుతుంది ఆ టైం అడుగుతున్నాడు. రైట్, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మామూలుగా మనకు ప్రొసీజర్ కాకుండా డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ లో బిట్వీన్ 1 to 2 మీన్స్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అవర్ 1 into 5 by 11. So 5 by 11 is the answer. Suppose between 2 to 3 o'clock, starting number 2 into 5, 10 by 11. So 2, 10 by 11 is the answer. Suppose 3 to 4, 3 into 5, 15 by 11. 11 one time, remainder 4. 15 plus 1, 16, 4 by 11. So 3, 16, 4 by 11.